Bom dia, sunrise, folded hoje now e acute apenas mais dia, e acute present que Deus colhe, who nossas mãos. Antes de qualquer preocupação, antes de qualquer tarefa, antes mesmo de pagarmos o celular, nós escolhemos para e dizer, Senhor, este dia e acute. Nesta oração do dia 21 de fevereiro e o convido você reze comigo, onde você estiver agora na sua casa, no trabalho, no caminho, abra o seu coração. Deus já está aqui, Ele conhece suas lutas, suas angústias, seus sonhos e até aquilo que você ainda não tive coragem de contar para ninguém. Talvez você tenha acordado cansado, talvez esteja enfrentando batalhas silenciosas, talvez esteja esperando uma resposta que parece demorar. Mas hoje o Senhor nos chama a confiar. Ele caminha à nossa frente, prepara nossos passos e fortalece o nosso coração. Vamos começar este dia colocando tudo nas mãos de Deus. Vamos entregar nossos medos, nossos planos, nossa família, nossa saúde e nosso futuro. Por quando o dia começa em oração, ele se transforma em vitória. Feche seus olhos por instante, respire fundo e reze comigo. Folded, sparkles entrega totalmente o dia a Deus e acute uma decis, ao que começa no mais profundo do coração. Antes mesmo de os pensamentos se organizarem, antes de as preocupações baterem porta da mente, existe instante sagrado em que podemos escolher confiar. Entregar não e acute apenas dizer palavras bonitas. E acute reconhecer que não temos controle sobre tudo, que nossas forças são limitadas e que precisamos de Deus, ao do Senhor, em cada detalhe. Quando acordamos e apresentamos o dia a Deus, estamos declarando que Ele é acute, maior do que qualquer desafio que possa surgir, maior do que qualquer medo que tente nos paralisar. Essa entrega começa nas pequenas coisas. No simples gesto de agradecer pelo fôlego de vida, pelo novo amanhecer, pela oportunidade de recomeçar. Quantas vezes acordamos já pensando nas tarefas, nos compromissos, nas contas, nas pressões? A entrega total nos convida a inverter essa ordem. Primeiro Deus, depois tudo o resto. Primeiro a presença dele, depois as demandas do mundo. Quando colocamos o Senhor no centro logo nas primeiras horas do dia, nosso coração encontra alinhamento, nossa mente encontra clareza e nossas emoções encontram estabilidade. Entregar o dia a Deus também significa confiar que Ele cuida do que não conseguimos ver. Existem situações que fogem do nosso alcance, conversas que não sabemos como conduzir, decisões que parecem grandes demais para nós. Ao entregarmos tudo nas mãos do Senhor, reconhecemos que Ele já está à frente, preparando caminhos, tocando corações, organizando circunstâncias de uma maneira que muitas vezes só compreenderemos. Depois, essa confiança não elimina os desafios, mas muda a forma como os enfrentamos. Há dias em que a entrega parece fácil, especialmente quando tudo está bem. Mas existem dias em que o coração está pesado, a alma está cansada e as respostas parecem distantes. E acute nesses momentos que a entrega se torna ainda mais poderosa, não entregamos apenas os sucessos e as alegrias, entregamos também as dores, as frustrações e as incertezas. Colocamos diante de Deus aquilo que nos preocupa, aquilo que nos tira o sono, aquilo que nos faz questionar. E, ao fazer isso, permitimos que Ele transforme nossa ansiedade em paz.
Entregar totalmente o dia a Deus envolve abrir mão do desejo de controlar cada detalhe. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, conforme os nossos planos. Quando algo sai da frente do esperado, surge a frustração. A entrega nos ensina a confiar que os planos do Senhor são mais altos e mais amplos do que os nossos. Mesmo quando não entendemos, escolhemos acreditar que Ele está agindo para o nosso bem. Essa atitude de entrega também influencia nossas palavras e atitudes ao longo do dia. Quando começamos o dia nas mãos de Deus, nossos risos mudam. Diante de uma dificuldade, lembramos que já entregamos aquela situação ao Senhor. Diante de uma provocação, buscamos a guia com sabedoria, porque sabemos que representamos a fé que professamos. A entrega gera responsabilidade espiritual. Ela nos lembra que não estamos caminhando sozinhos, mas acompanhados pela presença divina. Entregar o dia a Deus e confiar o trabalho a Ele. Seja qual for a sua profissão, seus estudos ou suas tarefas domésticas, tudo pode ser colocado diante do Senhor. Pedimos que Ele abençoe nossas mãos, nossa mente, nossa criatividade e nossos desejos. Quando fazemos isso, até as atividades mais simples ganham novo significado. O trabalho deixa de ser apenas obrigação e passa a ser oportunidade de servir, crescer e testemunhar valores que nascem da fé. Também entregamos a Deus nossos relacionamentos, as conversas que teremos, os encontros marcados, as mensagens que enviaremos. Pedimos que Ele nos dê sensibilidade para ouvir, paciência para compreender e humildade para reconhecer erros. Muitas vezes, os conflitos surgem por falta de equilíbrio emocional. Ao entregar o dia ao Senhor, pedimos que Ele governe nossos sentimentos, que nos ajude a responder com serenidade e amor, mesmo quando somos confrontados. A entrega total inclui nossa família. Colocamos cada pessoa que amamos nas mãos de Deus, confiando que Ele cuida melhor do que nós. Mesmo quando não podemos estar presentes fisicamente, sabemos que o Senhor está. Entregamos a sorte os projetos, os sonhos e as necessidades daqueles que fazem parte da nossa vida. Essa atitude gera descanso interior, porque entendemos que não carregamos sozinhos o peso do próximo e da provisão. Entregar o dia a Deus também significa consagrar nossos pensamentos. Ao longo das horas, nossa mente pode ser invadida por preocupações, comparações, inseguranças. Quando lembramos da entrega feita pela manhã, podemos renovar essa decisão, Senhor, a mente e tua. Pedimos que Ele nos ajude a pensar de forma saudável, a manter o foco no que é bom, a rejeitar pensamentos que nos afastam da paz. Há uma força silenciosa na entrega. Ela não faz barulho, mas sustenta a alma. Não é um gesto dramático, é uma escolha diária, constante, renovada. A cada novo amanhecer, temos a oportunidade de dizer novamente, este dia pertence a ti, e essa declaração molda nossa postura diante da vida. Em vez de caminhar ansiosos e sobrecarregados, caminhamos confiantes e conscientes de que existe propósito maior guiando nossos passos. Quando entregamos totalmente o dia a Deus, aprendemos a viver momento de cada vez. Não ficamos presos ao passado nem excessivamente preocupados com o futuro. Confiamos que o Senhor já cuidou do ontem e já está preparando o amanhã.
nosso foco se torna o presente, vivido com fé, responsabilidade e esperança. Essa perspectiva nos ajuda a aproveitar as oportunidades, a reconhecer pequenas bênçãos e a manter o coração grato. A entrega total e acute ato de amor e confiança. E acute reconhecer que Deus não e acute apenas uma parte da nossa rotina, mas o centro de lá. Não buscamos sua ajuda apenas em emergências, escolhemos caminhar com ele em cada detalhe. Essa proximidade transforma nossa maneira de enxergar a vida. O que antes parecia impossível passa a ser enfrentado com coragem. O que antes causava desespero passa a ser visto como oportunidade de crescimento espiritual. Ao longo do dia, podemos renovar essa entrega quantas vezes forem necessárias. Se surgir uma notícia inesperada, entregamos novamente. Se aparecer uma dificuldade, entregamos outra vez. Se a alegria chega, agradecemos e entregamos também. A vida se torna diálogo constante com Deus, uma caminhada de confiança contínua, relacionamento vivo que se expressa em cada escolha, em cada passo, em cada respiração. Confiar mesmo nas batalhas invisíveis e acute dos maiores desafios da vida espiritual. Existem lutas que ninguém vê, dores que não aparecem em fotografias, preocupações que não são compartilhadas nem com as pessoas mais próximas. São conflitos entre nós, pensamentos que nos atacam no silêncio da noite, inseguranças que surgem sem aviso, medos que insistem em permanecer mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Nessas batalhas silenciosas, a confiança em Deus se torna ato profundo de fé. Muitas vezes aprendemos a enfrentar desafios externos com coragem, mas quando a luta acontece dentro de nós, tudo parece mais difícil. A ansiedade que aperta o peito, a dúvida que enfraquece a esperança, o cansaço emocional que tira a motivação. Essas são batalhas invisíveis, mas extremamente reais. E é que justamente nelas que precisamos decidir confiar, mesmo sem sentir, mesmo sem ver mudanças imediatas, mesmo quando as circunstâncias não colaboram. Confiar nas batalhas invisíveis significa acreditar que Deus está agindo, ainda que não percebamos. Nem sempre haverá sinais claros, nem sempre haverá respostas rápidas. Às vezes, o processo é acute silencioso, lento, quase imperceptível. Mas a fé nos sustenta quando entendemos que o Sen trabalha também no oculto, no interior do coração, nos detalhes que nossos olhos não alcançam. Ele conhece cada pensamento, cada lágrima escondida, cada oração feita em segredo. Há momentos em que sorrimos por fora e lutamos por dentro. Cumprimos nossas responsabilidades, conversamos normalmente, seguimos a rotina, mas carregamos peso que ninguém imagina. Nessas horas, podemos nos sentir sozinhos, como se ninguém entendesse o que estamos passando. Porém, confiar em Deus e acute lembrar que Ele vê aquilo que os outros não veem. Ele compreende a profundidade da nossa dor e não ignora nenhum dos nossos sentimentos. A batalha invisível muitas vezes é acute travada na mente. Pensamentos negativos podem surgir repetidamente, questionando nossa capacidade, nosso valor, nosso futuro. A comparar-se com outras pessoas pode gerar desânimo. A lembrança de erros passados pode trazer culpa. A incerteza sobre o amanhã pode gerar medo. Confiar em Deus nesse cenário é acute escolha. Não se deixar dominar por essas vozes internas, mas se apega
verdade de que ele está conosco. Confiar não significa negar a existência da luta. Não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa reconhecer a dificuldade e, mesmo assim, decidir entregar essa batalha ao Senhor. E dizer, eu não estou forte agora, mas confio que tu acutes. Essa postura de humildade abre espaço para que Deus fortaleça o que está fraco e restaura o que está ferido. Existem batalhas invisíveis relacionadas à família, ao trabalho, aos relacionamentos. Preocupações que não compartilhamos para não preocupar os outros. São os que parecem distantes demais, orações que parecem não ter resposta. Confiar em meio a tudo isso e acreditar que o tempo de Deus não atrasou, que o silêncio dele não abandonou, que a espera também faz parte do processo de amadurecimento espiritual. Em muitas ocasiões, a batalha invisível envolve o próprio coração. Lutamos para perder, para superar uma decepção, para vencer hábito que nos prejudica. São lutas internas que exigem disciplina, perseverança e dependência constante de Deus. Confiar nesse contexto e entender que a transformação não acontece de dia para o outro, mas que cada passo, por menor que seja, acompanhado pela graça divina. A confiança nas batalhas invisíveis também nos ensina a não medir a presença de Deus apenas pelas emoções. Há dias em que sentimos paz com facilidade, mas há dias em que o coração está confuso. A fé verdadeira não depende apenas de sentimentos, ela se apoia na convicção de que Deus permanece o mesmo, independentemente das nossas oscilações emocionais. Mesmo quando não sentimos, escolhemos confiar. Quando decidimos confiar em meio às lutas internas, algo começa a mudar dentro de nós. Talvez a situação externa ainda não tenha se transformado, mas nossa perspectiva se ajusta. O medo já não tem o mesmo poder. A ansiedade perde força, a esperança começa a renascer. Essa mudança interior é fruto da confiança depositada em Deus, que trabalha primeiro dentro de nós antes de agir ao nosso redor. As batalhas invisíveis muitas vezes nos tornam mais sensíveis e compassivos. Quando entendemos o que é lutar em silêncio, aprendemos a olhar para os outros com mais empatia. Percebemos que nem sempre sabemos o que alguém está enfrentando. A confiança em Deus nessas circunstâncias nos ensina a sermos mais pacientes, mais cuidadosos com as palavras, mais atentos às necessidades emocionais de quem está ao nosso lado. Confiar mesmo quando a resposta não chega exige maturidade espiritual e permanecer firme quando tudo parece incerto. E continuar orando quando o seu parece silencioso, e seguir acreditando que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Essa postura fortalece nossa fé e aprofunda nosso relacionamento com o Senhor. Há batalhas invisíveis que são temporárias e outras que parecem durar muito tempo. Em ambas, a confiança é essencial. Ela nos impede de desistir. Ela nos lembra que não estamos abandonados. Ela nos sustenta quando nossas próprias forças se esgotam. A confiança é como uma âncora que mantém nossa alma firme em meio às tempestades internas. Confiar nas batalhas invisíveis é a escola. A esperança em vez do desespero, e decidir acreditar que existe propósito até mesmo nos momentos difíceis.
E acute comprinder que Deus pode usar essas lutas para nos moldar, nos ensinar, nos fortalecer. Muitas vezes, e acute no silêncio das nossas dores que desenvolvimos uma fé mais profunda e autêntica. Mesmo quando ninguém percebe a intensidade da luta, Deus percebe. Mesmo quando não recebemos reconhecimento por continuar firmes e levar cada esforço. Cada lágrima silenciosa, cada oração sacerdote, cada tentativa de permanência de pé. Confiar e acute descansar na certeza de que nada passa despercebido aos olhos do Senhor, que cuida do interior com a mesma atenção que cuida do exterior. A confiança nas batalhas invisíveis transforma a maneira como enfrentamos o dia a dia. Em vez de sermos dominados pelas emoções, aprendemos a apresentar as ideias. Em vez de sermos paralisados pelo medo, buscamos força na fé. Em vez de nos isolarmos completamente, lembramos que podemos recorrer ao Senhor a qualquer momento, em qualquer lugar, sem formalidades, sem barreiras. Há uma profundidade espiritual que só é acute alcançada quando passamos por lutas que ninguém vê. Elas nos ensinam dependência, humildade e perseverança. Confiar em Deus nesse contexto não é acute gesto superficial. É acute uma escola. Renovada a cada pensamento difícil, a cada instante de insegurança, a cada momento em que a vontade de desistir aparece. E acute permanecer firme mesmo quando tudo dentro de nós parece frágil. Começar o dia em oração para viver a vitória e acute uma escolha que transforma completamente a maneira como enfrentamos a rotina. Antes mesmo que as preocupações tomem espaço na mente, antes que as notícias influenciem o nosso humor, existe a oportunidade de nos posicionarmos espiritualmente. A oração logo nas primeiras horas do dia não é acute apenas hábito religioso, mas alinhamento do coração com aquilo que é acute eterno. Quando dobramos nossos pensamentos diante de Deus logo ao amanhecer, estamos declarando que a nossa força não vem apenas de nós mesmos, mas daquele que nos sustenta. A maneira como iniciamos o dia influi tudo o que vem depois. Se começamos apressados, distraídos ou ansiosos, carregamos esse ritmo para as horas seguintes. Mas quando começamos em oração, criamos fundamento diferente. A alma encontra direção, a mente ganha clareza e o coração se fortalece. A oração se torna como uma base firme, sobre a qual construímos cada decisão, cada palavra e cada atitude ao longo do dia. Viva a vitória não significa ausência de problemas, significa enfrentar os desafios com uma postura diferente. Quando o dia começa em oração, as dificuldades não desaparecem automaticamente, mas nossa reação a elas muda. Aquilo que antes nos abalava profundamente passa a ser enfrentado com mais serenidade. A confiança substitui o desespero. A esperança toma o lugar da insegurança. A oração nos prepara para batalhas que ainda nem sabemos que vão seguir. Ao começar o dia falando com Deus, reconhecemos que precisamos dele em cada detalhe, entregamos nossas tarefas, nossos compromissos, nossas conversas importantes. Pedimos sabedoria para decidir, paciência para lidar com pessoas difíceis, equilíbrio para administrar emoções. Essa entrega antecipada cria ambiente espiritual de proteção e direção. Não caminhamos sozinhos, caminhamos conscientes de que existe uma presença maior nos guiando. A oração da manhã também nos ajuda a organizar prioridades.
mundo cheio de destrozos, ecut facil perder o foco no que realmente importa. Quando buscamos a Deus logo sido, lembramos dos valores que queremos viver, recordamos quem somos, quais princípios desejamos praticar e que tipo de pessoa escolhemos ser. Isso influencia nossas escolhas, desde as mais simples até as mais complexas. Viva a vitória comece dentro de nós. Antes de qualquer conquista externa, há uma postura interna que precisa ser fortalecida. A oração trabalha justamente nesse interior. Ela acalma pensamentos acelerados, renova a esperança e recende a fé. Mesmo que o cenário externo ainda não tenha mudado, algo já começou a mudar dentro do coração. E essa mudança interior é o primeiro passo para experimentar vitórias externas. Quando oramos ao amanhecer, criamos momento de silêncio que contrasta com o barulho do mundo. Esse silêncio não é vazio, é preenchido pela presença de Deus. Nele, podemos ouvir direcionamentos, perceber ajustes que precisam ser feitos, reconhecer atitudes que devem ser transformadas. A oração nos torna mais conscientes e mais sensíveis espiritualmente. Ela nos ajuda a começar o dia com intenso e propósito. Há dias em que acordamos motivados, cheios de energia e expectativa, mas há também dias em que o cansaço parece maior do que a disposição. Em ambos os casos, a oração é essencial. Quando estamos fortes, ela nos mantém humildes e dependentes. Quando estamos fracos, ela nos fortalece. A constância na oração cria estabilidade emocional e espiritual, independentemente das circunstâncias. Começar o dia em oração também nos ensina disciplina. Nem sempre teremos vontade, nem sempre sentiremos algo extraordinário. Mas a prática diária molda nosso caráter. Ao reservar tempo para falar com Deus antes de qualquer outra atividade, mostramos que ela é prioridade. Essa decisão ao diária constrói uma fé mais sólida e consistente, menos basada em emoções passageiras e mais fundamentada em convicção. A vitória que nasce da oração não é apenas material ou visível. Muitas vezes ela se manifesta como paz em meio ao caos, como paciência diante da provocação, como autocontrole em situações difíceis. São vitórias silenciosas mais profundas. Elas mostram que o coração está alinhado com Deus e que a fé está sendo vivida na prática, não apenas declarada em palavras. Ao longo do dia, podemos recordar a oração feita pela manhã. Quando surge desafio inesperado, lembramos que já colocamos aquele dia nas mãos de Deus. Essa lembrança fortalece a confiança. Em vez de reagir impulsivamente, respiramos, refletimos e buscamos agir de acordo com aquilo que pedimos em oração. A vitória se constrói momento a momento, decisão após decisão. Começar o dia em oração também cria ciclo de gratidão. Ao falar com Deus logo cedo, reconhecemos as bênçãos já recebidas. A gratidão abre espaço para alegria e contentamento. Mesmo que existam problemas, aprendemos a enxergar o que já deu certo, o que já foi superado, o que já foi conquistado. Essa perspectiva positiva influencia nosso comportamento e nossas relações. A oração da manhã fortalece nossa identidade espiritual. Ela nos lembra que não somos definidos apenas pelas circunstâncias, pelos erros do passado ou pelas opiniões alheias. Somos filhos amados, chamados a viver com propósito. Essa consciência gera segurança
e assegurança gira coragem para enfrentar o que for necessário ao longo do dia. Viver a vitória e acute também manter a fé ativa. A oração não acute ritual vazio, acute relacionamento vivo. Ao começar o dia conversando com Deus, mantimos esse relacionamento fortalecido. Ele não se limita a momento específico, mas se estende pelas horas seguintes. A cada decisão, a cada desafio, a cada alegria, lembramos que enchemos o dia na presença do Senhor. Há algo poderoso em consagrar as primeiras palavras do dia a Deus. Antes de falar com qualquer pessoa, falamos com Ele. Antes de receber influências externas, buscamos orientação divina. Esse posicionamento cria uma praça, ao emocional e espiritual. Ele nos ajuda a filtrar o que vimos e o que absorvimos ao longo do dia. A prática constante da oração ao amanhecer cria hábito que transforma a vida. Com o tempo, percebemos que regimos melhor as pressões, que lidamos com mais equilíbrio com as frustrações, que celebramos com mais gratidão às conquistas. A vitória deixa de ser apenas evento específico. Rui passa a ser estilo de vida basado na confiança em Deus. Cada novo dia acute uma nova oportunidade de recomeçar. Independentemente do que acontece, o ontem, a oração da manhã, nos permite renovar a esperança. Podemos pedir perdão, buscar direção, reafirmar compromissos. Esse recomeço diário fortalece nossa caminhada e nos impede de ficarmos presos a falhas passadas. Começar o dia em oração e acute plantar sementes espirituais que darão frutos ao longo das horas. Talvez não vejamos imediatamente os resultados, mas cada momento na presença de Deus gera impacto. A vitória e acute construída no invisível antes de se manifestar no visível. E quando escolhemos iniciar o dia em oração, estamos preparando o terreno para viver com fé, coragem e perseverança em tudo o que enfrentamos.